Hello students, today we will see some important formulae and examples on applications of definite integration with the help of shortcuts. First, some formulas are here. Formulas are basic formulas are to find area. Yes, first is a area bounded by the curve. Area bounded by the curve y equals to f of x, curve y equals to f of x, and the lines x equals to a and x equals to b. We know that x equals to a, line parallel to y axis, x equals to b, line parallel to y axis. Area bounded by the curve y equals to f of x, and boundaries means these two are two lines, x equals to a, x equals to b, and x axis is means area is equals to integration range from a to b y dx, or y equals to f of x integration of f of x dx range a to b. This is our area म्हणजे एरिया कॅल्क्युलेट करण्यासाठी 3 पॉइंट्स लागतात. पॉइंट नंबर 1 इक्वेशन ऑफ द कर्व, नंबर 2 x axis or y axis, here x axis, and number 3 boundaries x equals to a, x equals to b. If boundaries are not given and suppose one curve, one line or parabola circle given means or two parabolas are given, then first find out point of intersections of two curves or curve and line. Okay, next area bounded by the curve, x equals to g of y, x is dependent on y, x equals to g of y, boundaries, that is lines, y is equals to c, y equals to d, lines are parallel to x axis and y axis. This much portion area A is equals to, required area A equals to integration range from c to d x dy or g of y dy range c to d. Basic formulas are two. Then next part, examples. Yes, examples, it is PYQs. First example number first, year CET example year 2021. Example number first, the area of the region bounded by the parabola x square is equals to y, and the line y is equals to x is option A 1/2 square units, option B 1/6 square units, option C 1/3 square units, and option D 5/6 square units. First here given thing, yes, given thing, 1 minute. Given thing, curves here, one curve and one line given. Yes, curve and line. The area of the region bounded between parabola and line. बोर्ड मेथड पण आपण घेऊ शकतो, पण इथे मी शॉर्टकट रेफर करते. द एरिया बाउंडेड बाय द रिजन, एरिया ऑफ द रिजन बाउंडेड बाय द parabola x square is equals to 4ay/3, and the line y equals to mx is area. शॉर्टकट आपण बघतो एरियाचा, area is equals to formula 8a square m cube upon 3 square units. 8a square m cube upon 3 square units. First, comparing given equation with theoretical equation. Yes, x square is equals to, here nothing means 1. Yes, nothing means 1. Comparing both, theoretical आपल्याकडे आहे ते इक्वेशन आपण कंपेअर करतोय. 4a is equals to 1, therefore value of a is equals to 1/4.
Yes, 4a is equals to 1, a is equals to 1 by 4. Next, comparing y equals to mx with y equals to x. Coefficient of x here nothing means 1. Therefore, m is equals to 1. Using both values in formula, shortcut, 8. Value of a is equals to 1 by 4. 1 by 4 square, 1 by 16 into value of m is equals to 1 and 1 cube 1 upon 3 हे मी as it is घेतले येते लक्षात. Therefore, here we get dividing by 8 we get here 2. Therefore, answer 1 by 2 into 3 6 square units. Yes, this is our area by shortcut method. Then next, example number 2. Yes, example number 2. Example number 2. The area bounded by the curve. Curve given here, y square is equals to 4x, and the line equation given y is equals to x is option A 8 by 3 square units, option B 5 by 8 square units, the next 3 by 8 square units, and D 3 by 5 square units. Yes, here using shortcut we get area bounded by the curve y square equals to 4x and y is equals to x. Like by theory here, 1 minute, figure y square is equals to 4x. Yes, y square equals to 4x and the line y is equals to x, y equals to line x, that is through origin this much area. Yes, तुम्हाला ह्या पोर्शनची एरिया कॅल्क्युलेट करायची आहे. एरिया बिटवीन कर्व अँड लाईन. शॉर्टकट first, area bounded by the curve by theory y square is equals to 4x and the line y equals to mx is 8a square upon 3m cube. Yes, 8a square upon 3m cube. First, comparing given equation with theoretical equation. Here, comparing theoretical equation, y square is equals to 4x. Therefore, 4 is equals to 4a. Orally, here we get value of a. 4a is equals to 4. 4a is equals to 4. Therefore, value of a equals to 1. Yes, correct. Value of a is equals to 1. Then next part, here equation of line equation. Yes, y equals to x. Comparing line equation with y is equals to x. Therefore, coefficient of x are nothing means 1. Yes, 1 equals to m. Therefore, m equals to 1. M equals to what? M known, a known. Therefore, we get area is equals to 8. Value of a 1 square 1. Here 3m cube, m equals to 1, 8 by 3, option A. Yes, option A, 8 by 3. The next example number 3, the area bounded by the parabola y square is equals to x. Next, the straight line y is equals to 4 and y-axis given, y-axis not x-axis, and y-axis is option A 2√7 square units, option B 64 upon 3 square units, option C 16 by 3 square units, and option D 7√2 square units. Yes, here our steps are. Steps are area bounded by the parabola y square curve equation is equals to x. Straight line y is equals to 4, and most important point y-axis. And this is a standard parabola. Y square is equals to like 4x. Therefore, vertex of the parabola is at the origin. Yes, vertex of the parabola like this parabola, vertex
of the parabola is at the origin. Therefore range 0 to here y-axis is given 0 to 4 म्हणजे इकडे असणार आहे 0 to 4 0 to 4 range. Therefore we get required area A is equals to integration range from 0 to 4 x dy. We know that formula x dy 0 to 4 as it is. Put x is equals to y square dy. Therefore here we get y square integration y cube by 3 to the range 0 to 4. Then put y is equals to, we know that by definite integration upper minus lower. Put y is equals to 4 cube, yes, 4 cube 64 upon 3 as it is, minus lower limit. Put y is equals to 0 cube 0. Therefore here we get 64 upon 3 square units. Option B. Okay, option B. Then next example 1 minute. इथे ना हा टाइप रिपीट होतो. x square is equals to 1 minute. We know that first example. First example, x square is equals to y and the line x square equals to y given, and in place of y equals to x, y equals to 4x given. Then using shortcut, we know that shortcut 8a square m cube by 3. We get answer. Example number 4, option A option. आपण स्कोर बुस्टर रेफर करतोय, त्याच्यातले हे PYQs आहेत. ओके, स्कोर बुस्टर 1 minute. Next example, the area bounded by the parabola y square is equals to x and the line x plus y is equals to 2, but condition in the first quadrant. This is most important condition. First quadrant is option A 7 by 6 square units, 1 by 6 square units, 2 by 3 square units, and 6 by 7 square units. In this way given. Yes, method here. आता इथे मला शॉर्टकट नाही रेफर करता येणार. आता या टाइपचे खूप एक्झाम्पल आहेत. तुम्ही ट्रिक लक्षात ठेवा इथे की पॅराबोला अँड लाईन असं आहे. मग पॅराबोला लाईन आहे, पण पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे का की जिथे कर्व आणि लाईन मीट होते? नाहीये. First you have to find out coordinates of point of intersection, that is common point in between parabola and line. Okay, first equation of parabola y square equals to x and equation of line x plus y is equals to 2. पहिली स्टेप म्हणजे तुम्ही जे इंटिग्रेशन घेता तिथे रेंज लागते ना, लोअर लिमिट अप्पर लिमिट, मग ती आधी कॅल्क्युलेट करावी लागेल. येस, फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन and then area. First, from second equation y is equals to, we get 2 minus x. Suppose this is our equation number 2. Then next part, using 2 in equation number 1. Therefore we get y is equals to 2 minus x in equation number 1. 2 minus x whole bracket square is equals to x as it is. Then expansion. Yes, expansion. 2 square 4, 2x into 2 4x plus x square is equals to x. Therefore here we get x square as it is minus 4x minus x minus 5x plus 4 is equals to 0. This is quadratic equation in x. Yes, constant term here 4, multiplication 4, and middle term here means addition 5. 4 plus 1 5, but sign minus 4 minus 1. Therefore here we get x is equals to opposite of minus plus, x is equals to 4, x is equals to 1. Yes, इथे मला x च्या व्हॅल्यूज मिळाल्या. Then next, when x is equals to 1, आपण point of intersection calculate करतोय. When x is equals to 1, therefore by easy equation number 2, मग कर्व मीन्स पॅराबोला लाईन देऊ देत, सर्कल लाईन
येते लक्षात? कोणताही जर इलिप्स लाईन तर तुम्ही इथे सॉरी त्या टाईपमध्ये सुद्धा आपण पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साठी अशा स्टेप्स करतो. वेन x इज इक्वल्स टू 1 put x equals to 1, y is equals to 2 minus 1, 1. First point of intersection 1 comma 1. Next, when x is equals to 4, therefore y is equals to 2 minus 4. 2 minus 4, we get y is equals to, yes, minus 2. Coordinates are 4 comma minus 2. These two are points of intersection, yes, between, yes, line x plus y equals to 2 and y square is equals to x. आता इथे मी फिगर घेतेय म्हणजे क्लिक होईल नक्कीच तुम्हाला. x axis, y axis, origin, पॅराबोला y square is equals to 4x. रफली फिगर घेतली तरी चालेल. x equals to पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1. आता सपोज मी इथे 1 घेतलं तर 1 1 म्हणजे तो पॉइंट रफली इथे कुठेतरी असेल. ओके, x4 y minus 2, x4, आता सपोज माझा x4 इथे आला, x4 and y minus 2 म्हणजे इथे कुठेतरी असेल तो कॉमन पॉइंट. ओके, म्हणजे यातून काय पास होतो तर कर्व पण पास होतो, कर्व पास होतो आणि लाईन आपण जी ड्रॉ करतोय रफली मी परत सांगते इथे ही लाईन पास झाली. ओके, लाईन, कर्व अँड लाईन इथे दोन्ही पास होतात. मी परत सांगते, मी रफली घेतलेलं आहे. आता इथे तुम्हाला इक्वेशन काय होतं कर्वचं, y square is equals to x, y square is equals to x and line equation x plus y is equals to 2. म्हणजे तुम्ही LPP टॉपिक शिकला आहात. x0 then y2, y0 then x2 म्हणजे लाईन जी पास होते ती 0 to 2 0 मधनं पास होते म्हणजे इथे 2 असणार आहे. ओके, इथं पॉइंट काय असणार आहे तर तो 2 असणार आहे, लक्षात घ्या. 2,0. इथे माझं रफली परत सांगते मी. मग आता तुम्हाला एरिया कॅल्क्युलेट करायची आहे. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 1 अँड हिअर 4 comma minus 2, 4 comma minus 2. Then next part, required area A is equals to, required area इथे आपण हे जॉईन केलं म्हणजे इथे काय 1 असणार आहे. ओके, इथे बघितल्यावर कळतं x is equals to 1. Then area of 1 minute here, first quadrant given or total area? Yes, first quadrant given. Question, find area between curve and line but only in the first quadrant, means this much portion. Yes, this much portion, एवढ्या पोर्शनची एरिया तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची आहे. Therefore, area under the parabola and area under the line. Okay, range 0 to 1 and 1 to 2. Integration range from 0 to 1. Curve equation y square is equals to x given, taking square root y is equals to plus or minus root x, but our shaded region lies in the first quadrant, therefore only positive value plus root x dx. प्लस नेक्स्ट 1 to 2 लाईन इथं थांबते ना. ओके, 0 to 1 कर्व इथून स्टार्ट होतो. 0 to 1, 1 to 2, 1 to 2 y, याच्यावरून y काढूया, 2 minus x into dx. Then next part, integration, yes, root x means x raised to half integration by formula integration of x raised to n dx. Yes, here we get x raised to half integration, x raised to half plus 1, 3 by 2 upon 3 by 2 divided by reciprocal, that is 2 by 3 to the range 0 to 1. Next, 2 integration 2x, x integration x square upon 2 to the range 1 to 2. Then next 2 by 3 as it is, upper minus lower, put x is equals to 1 and 1 raised to anything 1, lower limit 0, 0 raised to anything 0. Next part, upper minus lower, put x is equals to 2. First 2 into 2, 4, here 2 square 4, put x is equals to 2 first, upper limit minus lower limit, 2 square 4, 4 by 2, 2, upper limit minus lower limit, put x is equals to 1, 2 into 1, 2, minus, put x is equals to 1, 1 square 1, here we get 1 by 2. Okay, therefore we get 2 by 3 first part plus 4 minus 2, 2 plus into minus
हिअर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन किंवा डायरेक्ट पण करू शकता तुम्ही. 2 into 2 4, 4 minus 1, here we get 3 minus into minus, 1 minute, 4 minus 2, yes, 4 minus 2, 2, then cross multiplication, 2 into 2 4, 4 minus 1 3, 3 by 2, okay. Therefore here we get 2 by 3 plus 2 minus 3 by 2, total LCM 6, yes, 6. Therefore here into 2 upon 2, 2 into 2 4, here into 6 upon 6, because 6 LCM, 6 into 2 12 minus into 3 upon 3, 3 into 3 9. Therefore here we get 12 minus 9, here we get 3 plus 4 7, 7 by 6, yes, 7 by 6, option A, square units. 1 minute, option A, where is our option A, yes, option A, okay, option A. मग इथं ना एक ट्रिक लक्षात घ्या की फोर्थ क्वाड्रंट आहे का हे चेक करा, लक्षात घ्या, कारण सर्कल आणि लाईन, आणि सर्कल स्टँडर्ड असेल तर कम्प्लीट सर्कलची पण एरिया येते, लक्षात घ्या. मग तो पोर्शन कोणता आहे बघा, इलिप्स पण तसंच आहे, ऑल द पार्ट्स आर सिमेट्रिक. मग फर्स्ट क्वाड्रंट असेल, सर्कल असेल तर 1/4 घ्या, इलिप्स असेल, टोटल असेल तर काय प्रॉब्लेम नाही, पाय ए बी शॉर्टकट, एरिया ऑफ इलिप्स. पण फर्स्ट क्वाड्रंट असेल तर मग त्याचं 1/4 करा, ओके. त्यामुळे ते कंडिशन्स नीट रीड करा. पॅराबोला, लाईन, पहिली गोष्ट आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करावं लागला इथे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. म्हणजे टाईप तुम्ही लक्षात घ्या की हा टाईप आला की ही मेथड आपल्याला घ्यायची आहे, ओके. देन नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट द एरिया, दिस इज अ शॉर्टकट, area bounded by the parabola y square is equals to 4x and its latest rectum, x is equals to, here a given is, here shortcut 8 by 3 a square units. आता एक लक्षात घ्या की पहिल्यांदा आता ज्यांना असं वाटतं की आपल्याला मीनिंग नाही कळत, ओके. फर्स्ट, दिस इज एक्स ऍक्सिस, दिस इज वाय ऍक्सिस अँड दिस इज ओरिजिन. पॅराबोला y square is equals to 4x, right side parabola, yes, y square is equals to 4x, and area bounded between parabola and latest rectum. First meaning of latest rectum. Latest rectum, this is called focus. Is this called focus? And focus coordinates are a, 0. Then definition of a latest rectum. Latest rectum definition. This is latest rectum. Say L dash. Latest rectum definition: a line passing through the focus and perpendicular to axis. Here x axis or y axis. अप्परला जर आपण पॅराबोला घेतला, x square is equals to 4ay, तर मग त्यावेळेला काय होते, l dash चेंज होते, ओके. डेफिनेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लाईन पासिंग थ्रू द फोकस and perpendicular to here x axis is known as a latus rectum. Then by shortcut here, here this is a theoretical, y square is equals to 4x, x is equals to a. म्हणजे इथं जो a आहे तोच इथे आपला a असला पाहिजे, हे लक्षात घ्या. त्यावेळेला आपण हा शॉर्टकट रेफर करू शकतो, 8 by 3 a square, 8 by 3 a square. इथे डायरेक्ट शॉर्टकटच विचारलेला आहे. येस, ऑप्शन ए ऑप्शन, ओके, ऑप्शन ए. आता नेक्स्ट लेक्चरला आपण काही एक्झाम्पल्स अजून बघू आपण, शॉर्टकट्स और विदाउट शॉर्टकट, ओके.